maalintii loo dabaaldegayay xuquuqda aadanaha oo ah 10 bisha December. maalinta waxay ku soo beegantay maalin aan ka hadli doono roolka ay ku leeyihiin civil society-ga marka ay timaado in la promote gareeyo ama la protect gareeyo xuquuqda aadanaha Soomaaliya. sidaas daraadeed waxaan la joogo Ustaad Abbas oo insha Allah sodonka qodob ee ku qoran the Universal Declaration of Human Rights mid u taaban doono. waxaan yeelan doonaa discussion kooban. targetka programku waa dadka ka yar 30 sano. waxaa kaloo muhiim ah inay ka soo qayb galaan dad khubaro ah oo aqoon u leh arrimaha xuquuqda aadanaha. insha Allah sodonkaas article Ustaadka Abbas uu ka hadli doono. idinkana waxaad xaq u yeelan doontaan inaad discussion ka gelisaan. qof walbana wuxuu xaq u leeyahay inuu soo jeesto fikirkiisa. sodonka qodob waxaad ka dooran kartaa midka aad jeceshahay adiga, waadna ka hadli kartaa, discussion aad geli kartaa. nasiib daro macalinka barnaamijka dhigayo wuxuu ku hadli doonaa af Ingiriis oo kaliya. haddii loo baahdo qof turjubaano af Soomaaliya dhexdiina ayaa iska dooran doontaan qofka aan fahmayn af Ingiriis ku turjubaano. waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadnaqo ka soo qaybgalka barnaamijkan looga hadlayo xuquuqda aadanaha, khaasatan roolka eedaha civil society ay ku leeyihiin in la protect gareeyo lana promote gareeyo xuquuqda aadanaha markay timaado dalkeena Soomaaliya. aad iyo aad umahadsantiin. barnaamijku inuu furan yahay. waxaan ku wareeji doonaa macalinka barnaamijka Abbas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, thank you for coming in such a big number and for recognizing and respecting this day. This is a special day in the history of humankind on which people from different countries from different background, different religion, different nationalities and different cultures came together and made this important declaration. Before I read for you the declaration, or we discuss about the declaration, we always understand that you can never know where you are unless you understand where you came from. I would like to start with the historical background of the declaration. First of all, this declaration that we have gathered here to commemorate today, it was declared on 10th December 1948 in Paris, France. But before the declaration, or prior to the declaration, during World War II, the Allies, which were by then known as the United Nations, they set aims that they should follow at the end of the World War II. And these were the 4 basic freedoms. Freedom number 1 was freedom of speech. The next freedom was freedom of religion. And another freedom was freedom from want. And another freedom was, we have freedom of speech, freedom of religion, and freedom from want, and freedom from fear. So in the year 1946, after the World War, the ECOSOC, the Economic and Social Commission, sat and decided to draft a Bill of Rights. And in the process, they set up a 18-member committee or 18-member commission. This 18-member commission was involving members from different countries and different backgrounds. This commission let alone set up the Commission of Human Rights. The Commission of Human Rights in June 1946 to draft an international Bill of Rights.
So this commission submitted members again within the commission on 26 August, December 1946. And this commission was led by Eleanor Roosevelt. I think you know the name of Roosevelt. Roosevelt by then was the first lady of the United States, the wife of the United States President. And this committee also appointed John Peter Humphrey from Canada, who was the principal declaration drafter. And among the committee there was Peter Chang from China, another gentleman from France, which was Ren Cassin, and Charles Malik from Lebanon. The committee was joined by other members from United Kingdom, Australia, Chile, and others from Argentina. Between 21st and 18th June, there were several sessions that were held, and the Bill of Rights was passed and presented in a convention that was held in Geneva. After several discussions, the text, which became to be known as the Geneva text, was circulated among member states. This Geneva text was circulated to be discussed by members of the United Nations, and several members made their submission. Among the well-known submissions was from Hansa Mehta from India. At first, the declaration was known as it wasn't known as, the term was man's right, not human right. But this Indian gentleman submitted and argued that the right must be known as human rights, not man's right. And later on it was changed to human rights. Another gentleman from South Africa, who was known as Charles Walter, he argued to remove the word dignity from the declaration. But later on, he was refuted by Malik, who said that the word dignity was agreed upon, or was also seconded by the former Prime Minister of South Africa by then. And then, after a long argument, the word dignity was reserved, and it was contained in the submitted International Bill of Rights. On 26 August, December 1948, after more than 178 meetings were held, an official declaration was made by the CHR, the Commission of Human Rights, and later on was sent to the General Assembly. The General Assembly passed the Declaration of Human Rights by 58 votes, none against and 8 abstained. Among the members that abstained, there was Saudi Arabia, Britain also abstained, and some countries from Soviet Union. There have been some critics about the declaration, and among the critics, Saudi Arabia abstained. The reason they gave was because the commission mentioned the two things, that men and women were equal. But later on it was refuted by other Muslim countries which voted in support of the declaration. South Africa abstained,
because of the word dignity put in the declaration, which was against their apartheid policy by then. The Soviet states abstained because they thought the declaration did not put much emphasis on Nazism and fascism. And Britain did not neither abstain nor voted. The reason, they thought that the declaration lacked legal bindings. Now, when you read the commission, the declaration is made up of two sections. The first section is the civil and political section, which talks about the right to life, the right to liberty, and the right to political aspiration. And the second section consists of the social and economic rights. Then, when you look at the articles of the commission, they have some characteristics. Among the characteristics, the declaration is universal and inalienable. The meaning of universal, it means it's for all countries all over the world. The declaration is also inalienable, which means that rights cannot be given or cannot be taken. No one can give you your rights and no one can take them from you. So it's your inborn rights. And when you read the declaration, it states that it is equal and non-discriminatory. Equal in such a way that all rights are the same and they do not discriminate sex, religion, nationality, or anything. And entails both rights and obligation. Entails means it involves both rights and declaration, and obligations. Now, when it comes to human rights, we hear all over the world. In most cases, they blame the states, I think you know the states, that violates human rights. But what is the role of the state in upholding the human rights? Number one is to respect. Number two, to protect and fulfill. But still it has no legal bindings, though it has been used by several countries to impose some rule-based. So, because of time, I want to go straight to the declaration. The declaration has a preamble. A preamble means it's like the background. It is like the background. So, this is how it goes. Whereas recognizing of the inherent dignity of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people. This statement, we can relate it to the atrocities of the Nazi Germany. The Nazis killed the Jews because of their ethnic background. They were against the Jews, they were against the Soviets. They killed them because of their culture and because of their political differences. So that statement there, we can relate it to the acts of the First World War and the Second World War. Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse as a last resort to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law. It still emphasizes that man has the right to stand against tyranny and against mistreatment. Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations.
Whereas the people of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and the worth of the human person, and in the equal right of men and women, and have determined to promote. Whereas member states have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms. Whereas a common understanding of these rights and freedom is of the greatest importance for the full realization of this pledge, now therefore, the General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms, and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of member states themselves and among the people of territories under their jurisdiction. So this declaration, it is unfortunate that some of us in our school syllabuses and the curriculums, that it is completely unknown. But let alone you find people arguing why are human rights violated. They are violated because people are not aware of what even human right is. They just assume things. But it would be essential for every noble human being, for every understanding human being, at least to understand this declaration and to abide by it. It is essential for us to learn about it and to teach those who do not know about it, so as to avoid the violation of other people's freedoms. Now, Article number 1, it states, all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason, conscience, and should act towards one another in a spirit of brotherhood. What does it state? That no one gives you rights, and no one can take your rights from you, because you can't take what you can't give. So it states that all of us are born equal, and all of us have the same rights, whether you are a man or a woman. It talks about human rights, not men rights. At first, the declaration was men rights, but an Indian man called Mehta refuted it and said it should not be men's rights, it should be human rights. There must be gender balance. You have the same rights as your sister or your brother or your mother and others. And you have the reason to decide whatever you want to decide. Article number 2, everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be on the basis of the political jurisdiction or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing, or under any other limitation of sovereignty. So when you look at this article, some of the Islamic countries by then abstained because of this article. Actually, it was only one Islamic country that abstained. It was Saudi Arabia.
But other majority Islamic countries, including Afghanistan, Pakistan, Iran, Syria, Egypt, and all the other countries around the Middle East, they agreed on the principles, but still they reserved to interpret it under the Sharia law. And that's what they do. They made another declaration in Egypt, the Universal Human Rights, with an Islamic perspective in Egypt because of these articles. You can go and read about it. Article 3, everyone has the right to life, liberty, and the security of a person. You have the right to live. No one is supposed to take away any other person's life. You have the right to be free, to decide whatever you want to decide. And you have the right to security of a person. You have the right to be secure, not to be intimidated. Article number 4, no one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in their forms. So, no one, I'm repeating it, there are some people who are, like, you hear about human trafficking. When you go to Middle East, or recently in Egypt, I mean in Libya, some people are still held up to now. But this was also abolished over 400 years ago by the prophet by then, our prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then it confirms with the Islamic principles that slave trade is unacceptable. So article number 5, no one shall be subjected to torture, to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. I think you understand the torture. Like beatings, waterboarding, to cruel, being harsh, inhuman or degrading treatment or punishments. Article number 5, everyone has the right to recognition everywhere as a person before law. Whether you are in Somalia, whether you are in India, whether you are in Uganda, whether you are in Kenya, you have to be recognized as a human being, not as a second human being. There are some countries where you go, or they still practice it, that you hear some people are not equal to others. This was abolished in 1948. I think it's around 70 years now. Article number 7, all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination. Article number 8, everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the Constitution or by law. So some states can use their state power to violate your rights, but you have a right to be protected under the state law and under this declaration. Article number 8, everyone has the right to an Article number 9, no one shall be subjected to arbitrary arrest, detention, or exile. You should not be arrested without trial. You should not be detained without communicating to your family or to your lawyer, and no one should be exiled from your country. You have a right to stay in your country, a natural right to stay in your country. You cannot be exiled in any case. Article number 10, everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and even of any criminal charge against him. Why does it mean that
you cannot be determined to be guilty or innocent unless there is a fair hearing. There must be a fair, if someone accuses you of doing something wrong, he must prove you wrong before they pass a judgment on you. So you have a right to defend yourself, and they have the obligation to present the evidence that you are involved in that crime or in that certain crime that they are accusing you of. Article number 11, divided into two. Everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent. That's what I was talking about. To be presumed innocent until proved guilty according to the law in public trial, at which he has had all the guarantees necessary for his defense. You have a right to defend yourself, whether you are accused of killing someone or committing any kind of atrocity. Before you are declared guilty, you are innocent before declared guilty. So you have to prove your innocence. It is your right to prove your innocence, and it is their obligation to prove your guiltiness. So at number 2, Article 11, sub-article 2, no one shall be held guilty of any penal offense on account of any act or omission which do not constitute a penal offense under national or international law at the time when it was committed, nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offense was committed. Article number 12, no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference and attacks. That's a right to privacy. That's a right to privacy. So Article number 13, everyone has the right. Article number 13, sub-article 1, everyone has the right to freedom of movement and residence within the border of each state. You have the right to live everywhere. So you have the right to live everywhere and to adopt any nationality. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality, nor denied the right to change his nationality. Article number 16, men and women of full age, without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and found a family. You have the right to marry. You have the right, once you become of full age, don't say like, since I'm a man, I am 16, or I am 10 or 9, I am a man, I have the right to, no, you have to be of full age. But still the point of discussion here, I want to be enlightened. What is the full age here in Somalia? What is the full age in Somalia? Yes? That is what is written in the Constitution. No, the Constitution written by Jesus. Yeah. But in our culture. In our culture. Islamic culture. So it is 15. Okay, now I understand. Yeah. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and found a family. In Sharia law? Yeah, it's in Sharia law. It's enshrined in Sharia law. In Sharia law? Yeah. Can you tell us exactly how it is? No, it's actually enshrined in Sharia law. Yeah. Men, when they are 15. Yeah. Yeah. They should marry. Sure. Yeah. Thank you very much. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage, and its dissolution. Here there is something I want to understand. I was here in 2016. I happened to be here, and I heard a story. A boy was trying to marry a girl.
And that story touched me a lot, and up to now, one of the things I found, but these things happen everywhere because you have different tribes, different cultures, and different stuff. But I think there was a violation of some people's rights by then. Like a girl was denied to marry someone she had fell in love with. And they were of full age, but I think a certain member of family ended up being killed, which was a violation of human rights. So we should avoid that. I think we should move forward from that kind of. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of intending spouses. It states that marriage should be entered into only with the free and full consent of intending spouses. In some cultures, I hear there is still what they call forced marriages. Is it still here in Somalia? Forced marriages. Like I have a daughter and I meet my brother here and I say, I have my daughter, you have to marry him. Is it still here? Some. So you have to teach the people that it is few. Yeah. Societies transform. Societies transform. When I first came here in Somalia, the first time I came here, there is a big change now. A big change. When I first came here, things were completely different. But there is some kind of a big change now. Since 2016 and 2022, there is tremendous change. People have moved on and they have evolved. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state. That shows the importance of the family. And this one relates well with the Islamic ideals or Islamic values. In Islam, family is everything. Something must be protected. Like even the declaration emphasizes that the family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state. So when it comes to family, it is upon us to protect our family. It is not protecting the family by correcting your brothers and sisters and uncles and stand with a gun to protect them. No. It is promoting family values. Family values. So article number 17, everyone has the right to own property alone as well as in association with others. You have a right to own a property as an individual and also to own it with others if you decide to. Number 2, sub-article number 217, no one shall be arbitrarily deprived of his property. Whether it's a government coming to you and say, we need this land, move away, it is not acceptable under the international human rights. You have to consent or they have to compensate you before you move. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيئة صعد هاب waxay ka shaqeysaa arrimaha hal-abuurka iyo innovation-ka. Maanta waxaan u joognaa human rights laga hadlaa. Qofkan waxa right to education inuu hanti yeesho. Aan dadku waxa barnaa dadka inay hanti yeeshaan waxa ku dhiirigelinaa inay hal-abuur la yimaadaan. Hal-abuurkoodan aan maalgelino oo maalgelin aan u sameeyno. Sanadkan waxaan qabanay shirkii hal-abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed aan gudaha Soomaaliya caasimadda Muqdisho aan ku qabanay. intaas waxa uu sameeynayay in dhalinyarada Soomaaliyeed aan dhiirigelino hal-abuurkoodan ay ku helaan meel ay ku soo bandhigaan fikradooda la dhageysto ana warka soo koobayo maadaama daqiiqadii ay yaryihiin waqtiga u dhamaaday inaan ka soo qayb galay barnaamijkan aad ugu faraxsanahay waana barnaamij muhiim ah in la qabto waxaan rajaynayaa inta ka soo qayb gashay inay ka faa'iideysteen waxyaabaha ay barteenan ay ku celiyaan bulshada waxa qof walba sidiisu ka mas'uul yahay nafsada dawaalka wax bartid dadka la gaarsiisid muhiimadda maanta loo imaado Allah subhanahu wa ta'ala ugu mahadnaqaya oo halkan soo kaana keenay barnaamijkan maanta lagu xusaayo xuquuqda aadanaha alxamdulillah oo si guul ah noogu soo dhamaaday haddaan warbixin yar ka dhiibto horta xuquuqda dhibaato badan ayaa ka jirto magaalada
oo ku saabsan tacadiyada loo geysto haweenka iyo caruurta gaar ahaan jinsiyadaha caruurta waxaa badan waxaa ka mid ah addoonsiga in da aysan gaareen in shaqa la siiyo la xumeeyo la furxumeeyo la diilo dhib weyn ayaa taas haddaan ka baxo mid kale ayaa hadda rabaa inaan ka jeediyo oo ku saabsan daraagiska taas oo muhiim u ah bulshada rayidka bismillaah run ahaantii waxaa walaac weyn i geliyey markaan arkay dhalinyaro soo koraysa oo isticmaalaya daraagiska noocyadeeda kala duwan gaar ahaan tubaakada taabuuga xashiishka iyo wixii limid ah baakh ku socoto labada golo ee sharci dejinta ah sida baarlamaanka iyo aqalka sare ku socoto wasaaradda caafimaadka ku socoto wasaaradda ganacsiga ku socoto wasaaradda waxbarashada ku socoto culmaa udiinka soomaaliyeed ku socoto ururada dhalinyarada iyo haweenka ku socoto dhakhaatiirta soomaaliyeed ku socoto warbaahinta qaybaheeda kala duwan markaan arkay dhibaatada ay keentay daraagiska qaybaheeda kala duwan inta ay qusayso waa in ay wax ka qabtaan qodobada hoos ku qoran oo ah wacyigelin kow waa in labada gole ee sharci dejinta ah waa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo saaraan sharci ka hortagaya isticmaalka iyo ka ganacsiga muqaadaraadka gaar ahaan tubaakada taabuuga xashiishka kaniiniga tramadoolka iyo cirbada betadinka labo waa in ay wasaaradda waxbarashada caafimaadka daladaha waxbarashada waa in ay wacyigelin ah iyo baaritaan ka sameeyaan maamulka iyaga hoostaga saddex waa in dhakhaatiirta soomaaliyeed waa inay wacyigelin iyo baaritaan ku sameeyaan khatarta uu leeyahay tubaakada taabuuga xashiishka iyo wixii lamid ah afar culimaa udiinka soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay in ay wacyigelin joogto ah ka sameeyaan masaajidaha iyo meel kasta oo ay u marin karaan dadweynaha shan ururka dhalinyarada iyo haweenka waxaa looga baahan yahay wacyigelin joogto ah in ay ka sameeyaan goobahooda lix saxaabada qaybaheeda kala duwan waxaan ka codsanaynaa wacyigelin iyo baaritaan dhab ah lagu sameeyo khatarta ay leedahay muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan gunti iyo gabagabadii waa inaan u howlgalnaa badbaadinta dhalinyarada ama jiilka soo koraysa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan bulshada halkan isugu imaaday waxaan idinku salaamayaa salaanta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo cabdinaasir maxamed xasan waxaan ka socdaa Somali Awareness and Social Development SSDO maanta ah 10 December waxaan u dabaaldegaynaa human rights-ka run ahaantii xafladan aad iyo aad ay ugu weyn tahay inaan ka soo qayb galo anigoo matalaya hay'adayda hay'addu waxay qabataa in badan dhanka dumarka tacadiyaadka ku dhaca self centeriska dhanka anaga aan ku daaweyno ama aan ku dhisno maskaxiyan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama fikrado badan gabdho badan walaalahayga aan dhageystay khudbada xilliga ay bilaabanaysa ilaa iyo hadda aad baan ugu faraxsanahay anagana waxaan diyaar u nahay in bulshada tacadiyaad waliba ku imaada inaan la qaadano dhanka human rights-ka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يعني أبو فرح سنة هاي إن كسر قيف كله كلهم كان قيمة بدن. أنا كمان طبعا هل كان يعني جعل إن أبو فائدة استو إن تذكر أن كبر رجيو إن الدوران حقوق تذكر نافذها.
aniga u hadlayo dadka naafada haddii ay tahay xuquuqdooda waxbarasho haddii ay tahay xuquuqdooda shaqo haddii ay tahay xuquuqdooda caafimaad iyo haddii ay tahay xuquuqdooda accesska markii la dhaho waxbarasho waalid ayaa laba ilmi dhalay labada caruur waxaa laga yaabaa midna inuu naafo yahay midna inuu lixaadkiisa ay u dhammaystiran yihiin waxay xaq siinayaan midka lixaadkiisa ay u dhammaystiran yihiin sidoo kale waxbarashada iyo caqabadaheeda laga soo gudbay shaqada waxaa laga yaabaa inay caqabad naga qabsato anagoo shahaado haysano anagoo aqoonti leh anagoo dhaqaatiiro ay nagu jiraan anagoo ay nagu jiraan siyaasiyiin waxaa laga yaabaa inay caqabada nagu qabsato waxaa laga yaabaa meelaha dhismayaasha inaanan geli karin sababtoo ah inay u diyaarsaneen naafada habdhismahooda marka sababtaasna ma aha waxaa anaga dooranay ilaahay ayaa noo doora waana ku qanacsannahay sababta caqabadaas ah u maraynan waxay tahay sabab la xiriirta naafanimadeena darteed marka waxaan jeclahay in la dhowro xuquuqda dadka naafada ah maanta laga bilaabo dhammaanteen inaan u wada ololeyno sababta naafinimadu waxaa laga yaabaa maanta haddii aadan naafo ahayn beri qof walaalkaayaa naafo noqon kara halkeenan waad ogtihiin qalalaaso badanaa ka socdo maanta waxaa dhici kara qarax qof baa ku naafoobi karo in yacni mar walba la ilaaliyo ilaaha naga haayo musiibada mar walba in la ilaaliyo xuquuqda dadka naafada ah in walaalihiin xuquuqdooda aad doortaan meelaha shaqada aad ku ixtiraamtaan waxbarashada aad ku ixtiraamtaan in la helo waxbarasho loo siman yahay wax walba in inclusive ay ahaadaan marka insha allah waxaan rajaynayaa in codkeenna uu meel fog gaari doono hadduu ilaahay karaamo asalaamu calaykum maanta maadaama laga hadlayo waxa loo yaqaano human right waxaad moodaa Soomaalideena inay aad u liidato xagga caruurta markii la fiiriyo sababta waxaad arkaysaa waalidiin badan oo caruur ay dhaleen oo yar isaga sii daaya magaalada taasoo dhibaato badan ay ka soo gaarto qaarkood ay noqdaan darbi jiif qaarkood ay dhibaato geystaan dadka ku dhibaateeyaan marka ururku wuxuu istaagay inuu mar walba diiradda saaro inuu wacyigelin sameeyo qof walba waxa waa la gacan qaban karana oo gacan qabto bulshada Soomaaliyeed qof walba oo kamid ah waxa uu geysan kara caawimaad oo caawin karo qof uu caawin karo haddii marka intaan dhalinyaro iyo aqoon-yahan oo maanta fadhiya oo isku dayo qof walba inuu wacyigelin ha noqoto caawin sameeyo waxaa dhici lahayd in qof walba oo kamid ah uu saameyn yeesho sidaas la'aanteed waxaan dhammaan dadka dhalinyarada iyo waalidiinta inta meesha joogta iyo dhammaan maamulkaba kala duwan ee arrimaha ka shaqeeya bulshada iyo wacyigelinta inay qof walba uu isku dayo inuu barnaamijyadaas diiradda la saaro xagga wacyigelinta si wax waaye dhibaatada jirta ee soo badanaysa xagga caruurta markii la fiiriyo ay u yaraato dhammaanna wax waaye dhibaatooyinka jira loo xakameeyo waqtigu waxaa la yidhi waa haray looma hadlo maxaa haray baa loo hadlaa inaan kusii dheeraada marra waqtigoo kulul oo gaaban iyo in badanoo meeshaan la fadhiyey intaasa kusoo koobaya runtii maanta waxaan aad iyo aad uga faraxsannahay inaan kasoo qayb galno kulankan qiimaha badan leh oo runtii aan aqoon dheeraada aan ka kororsanayno ka oo looga hadlaya xuquuqda aadanaha runtii waxaan filaa in al-Ustaad Cabbaas aan wax badan oo aan ka faa'iidnay sidoo kalena innaga dhexdeena aan jaanis u helnay aan fursad aan isu helnay inaan wada hadli karno oo aan isfahmi karno waan uga mahadcelinayaa dadkii aadka active-ka u ahaa debate-ka qaybta ka qaadanayay fikradahoodii aragtiyahooda quruxda badan soo bandhigayay runtii haddaan nahay Soomaali sida waddankeena aan ka warqabno waxaa dhaco tacadiyo aad u fara badan oo qaybo badan oo bulshada ka mid ah taabanaya runtii tan ugu muhiimsan oo annaga nagala baahan yahay waxay tahay inaan kow aan ka bilaawno nafsadaheena oo anaga ashkhaasteena aan iska bilaawno kadibkana familkeenana aan ku xijino sidaa dhammaan bulshada aan u wada gaarsiino waxaa moodaa intii debate-ka uu socday in aad looga hadlayay xuquuqda haweenka oo boontii ugu muhiimsanaa laga hadlayay uu ahaa tacadiyada ama waa korsiyada loo geysto dumarka runtii keliya ma ahan xuquuqda haweenka keliya in wax la gaarsiinayo balse waa xuquuqda aadanaha in la dhibaateynayo because of gabadhaasi qofa aabaheeda ah hooyee leedahay walaalaa la dhashay keliya maaha in la dhibaateynayo marka dumarka
waxa dhibaatada loo geysanay waa dhammaan bulshada Soomaaliyeed marka waxa dhibaatada ah noo geysanay waa halka qof iyo labada qof ee dhibaatada la taagan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ayadana aan ka gudbi doono rantii wax nagu filan oo aan dib ugu laabanayno maanta oo reference noo ah aan isdhihi karin cid lamid ah oo anaga haysano aan jirin rantii waxay sanaa quraanka kariimka iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyaga naga badan oo na kaafinaya inta hadda aad u jeedaan dhammaan waxyaabaha xuquuqaadka laga hadlayo hadaa dib ugu laabato kuwoodii saxda ah kuwa waxaa jira diinta ka hor imaanaya laakiin dhammaan kuwa saxda ah markii dib loogu laabto kulli waa aayado quraan iyo axaadiis oo la fasir kaliya meel kale lagama keenin dhammaan quraanka kariimka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam waa originka wax waliba laga soo guuriyo inta qaladaadka insha Allah waxaan rajaynaynaa inta waxyaabaha markii human rights ka laga hadlaayo articles ka laga hadlaayo points oo waxaa jira oo aad fahmi kartaa rag wax bartay aad tihiin oo macallimiina ku jira rag aqoon-yahana ku jira oo ka hor imaanaya diinta wax waliba oo ay diinteena suuban iyo axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam ay nafarayaan inaan qaadano wixii kalena waa aan barteedaas uga tagno insha Allah waxaan rajaynayaa oo aan yani tala ahaan amaba waanadeeduna ay tahay in tacadiyada loo geysanayo xuquuqda aadanaha in qof waliba inta uu ka hortagi karo inuu ka hortago ma aha tacadiyada haweenka waxa kaliya loo socda ama dhibaatada loo geysanayo haween maaha waa xuquuqda aadanaha waa haddii maanta walaasha aan dhibaato la gaarsiiyo kaliya gabadha lama dhibaateen waa aniga dhibaatada soo gaartay oo aabahay soo gaartay oo hooyaday soo gaartay marka meesha wax loo socdo waa bulshada taa inaan fahamnaa rajaynaa insha Allah ka uu ahaa debate-ka qaybta ka qaadanayay fikradahoodii aragtiyahooda quruxda badan soo bandhigay rantii haddaan nahay Somali sida wadankeena aan ka warqabno waxaa dhaca tacadiyo aad u fara badan oo qaybo badan oo bulshada kamid ah taabanaya rantii tan ugu muhiimsan oo anaga nagala baahan yahay waxay tahay inaan aan ka bilaawno nafsadaheena oo anaga ashqaasteena aan iska bilaawno kadib kan familkeena aan ku xijino sida dhammaan bulshada aan u wada gaarsiino waxaan moodaa intii debate-ka uu socday in aad looga hadlayay